Assalamu Alaikum. Welcome to Max class. We can start our class with dua for knowledge. Rabbi Yassir, Wala Tuassir, Wa Tammim Bil Khair, Wa Bika Nasta'inu, Ya Fattahu, Rabbi Sidni Ilma. Rabbi Sidni Ilma. Rabbi Sidni Ilma. In the previous class, we started some activities based on decimal forms. Today, we have two more exercises in that page. That is second question. We are going to do that is find the decimal forms of the sums below. Find the decimal forms of the sums below. Okay, the first sub question. 1 by 5 plus 1 by 25 plus 1 by 125. ഈ ഒരു സമ്മിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോംസിലുള്ള സം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഫോർ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ഈച്ച് fraction into decimal form. നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഓരോ ഫ്രാക്ഷനെയും ഡെസിമൽ ഫോംസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് 1 by 5. 1 by 5 എന്ന് പറയുന്ന 5 ഈസ് നോട്ട് എ പവർ ഓഫ് 10. ദെൻ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് 5 ഇൻറ്റു എ പവർ ഓഫ് 10. അതെങ്ങനെ എഴുതും നമ്മൾ? 5 ഇൻറ്റു 2 അല്ലേ? that same number of times that 2 we have to multiply in the numerator also. Then we will get 2 by 10, that is 0.2. Okay, so the decimal form of the first fraction we got as 0.2. Then we have 1 by 25 here. As we all know, 25 into which number we will get 100? 25 into 4 we will get 100. That same number we have to multiply with the numerator. That is 1 into 4. That is 4 by 100. That is, what is the answer? 0.04. Okay, 0.04. So the decimal form of the second fraction also we got as 0.04. Then the third number is 1 by 25. 125. 1 by 125. 125 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം? നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു എന്തായാലും ദിസ് ഇസ് എ 3 digit നമ്പർ. അതിനെ നമുക്കിനി 125നെ 100ലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ദെൻ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു ദ പവർ ഓഫ് 10. വിച്ച് പവർ ഓഫ് 10? ദാറ്റ് ഈസ് 1000. ഫോർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് LCM. ആ മെത്തേഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തതാണ്. ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് ഓൾസോ വി ഡൺ ദാറ്റ്. 125നെ 5 കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 25. അഗെയിൻ 5 5s are 25. Then isn't it 5 into 5 into 5 we got. So the LCM of 125 we got as 5 into 5 into 5. Then we have to convert these numbers into power of 10. For that we have to multiply each by 2. How many times? 3 times. 3 times multiply ചെയ്യണം. Then that is 5 into 2 into 5 into 2 into 5 into 2. Then 10 into 10 into 10. That is 1000. So we got 1000. Then listen here. 1000 കിട്ടി. Then we have to change it into the power of 1000. That is 1 by 125. We can convert it into 125 into how many times you take 2 here. That 2 you have to multiply here also. 2 into 2 into 2. That same number of times 2's you have to multiply with the numerator also.
Then the numerator will become 2 into 2, 4, 4 into 2, 8. 8 by 1000, isn't it? 8 by 1000 is 0.008. Then you have to add these three decimals. The first decimal here, the second one here, the third one here. Then you have to 0.2, 0.04 second decimal, then 0.008 is third decimal. So you have to add these three decimal. You will get a sum 842 0.248. So the final answer is 0. That is 1 by 5 plus 1 by 25 plus 1 by 125 is equal to 0.024. 0.248. This is the answer. You understand this? Then we have one more. We have two more sub question in question number 2. So the second sub question in question number 2 is 1 by 5 plus 1 by 5 square plus 1 by 5 cube plus 1 by 5 raised to 4. Okay. For doing it, first we have to convert all the denominator, all the other three denominator into 5 raised to 4. Okay. That is for that 1 by 5 into which number, which power of 5 you will get 5 raised to 4. 5 raised to 4 കിട്ടാൻ ഇവിടെ 5 എന്ന് പറയുന്നത് 5 raised to 1 ആണ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ 1 അത് എടുത്ത് എഴുതില്ല. 5 into 5 raised to 3 ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ 5 raised to 4 കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളൊരു മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m പ്ലസ് എൻ. അതായത് ഈ 5 ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും 5 ആണ്, സെയിം നമ്പറാണ്. അതിൻ്റെ പവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ചെയ്യാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ പവേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡിഷൻ ഫോം കിട്ടും. സോ 5 raised to 1 into 5 raised to 3 എന്ന് പറയുന്നതാണ് 5 raised to 4. നമുക്ക് ഈ എല്ലാ ഫ്രാക്ഷനെയും 5 raised to 4 ഡിനോമിനേറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സോ നമ്മളിവിടെ 5 കൂടെ 5 raised to 3 ഇൻറ്റു ചെയ്തപ്പോൾ ദാറ്റ് സെയിം 5 raised to 3 we have to multiply it with the numerator also, plus then the second fraction. Look at the second fraction here below. It is in the denominator it is 5 square. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലാണ് 5 raised to 4 കിട്ടുന്നത്? Again 1 5 square we have to multiply with that, then we will get 5 raised to 4. So that same 5 raised to 2 we have to multiply with the numerator also, plus the third term 1 by 5 ക്യൂബ് ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു 5 raised to 1 കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ we will get 5 raised to 4. So 5 raised to 5, 1 into 5, then plus 1 by 4, that is already here denominator is 1 by 4, no need of changing this fraction. Okay, സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാക്കി മാറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ എല്ലാ ഡിനോമിനേറ്ററും ഇപ്പോൾ 5 raised to 4ലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് 5 cube. 5 cube means 5 into 5 into 5 is 5 cube, isn't it? That is 5 into 5 into 5. എന്താണ് ആൻസർ? 5 into 5 25, 25 into 5 125. 125 by 5 raised to 4. ഇത് 5 raised to 4 അല്ലേ ആവുന്നത്. Then what is 5 square? 5 square is 25. 25 by again 5 raised to 4 plus here
1 into 5 is 5. 5 by 5 raised to 4 plus 1 by 5 raised to 4. Then look at here. All the denominators were 5 raised to 4. Then we have to take this 5 raised to 4 as common, and then we have to add all the numerators. 125 plus 25 plus 5 plus 1. Then you will get an answer, sum of 156 as numerator and 5 raised to 4 as denominator. Then here now it is 5 raised to 4 denominator. Then we have to convert this 5 raised to 4 into a power of what? A power of 10. Then 5 raised to 4 means 5 into 5 into 5 into 5. Isn't it? So multiply each by 2 4 times will be a power of 10. That means if 5 raised to 4 ne 4 times 2 കൊണ്ട് multiply ചെയ്യുമ്പോൾ we will get a denominator of a power of that denominator will be a power of 10, isn't it? For that we are writing the numerator as same and denominator as 5 into 5 into 5 into 5, that is 5 raised to 4. Then we have to multiply 2 how many times? 4 times. 2 into 2 into 2 into 2. That same number of times this 2 we have to multiply with the numerator also. So here the denominator will become 10,000. And multiply these numbers, we will get an answer of 2496. Then you have to change. Now this is a form, this is a decimal form with the numerator as power of 10. Then we have to okay, then you will get a decimal as 0.2496. Then you have 2 more problems in this section. That questions we can do in the next class. Today's class is over. Assalamu Alaikum.